Welcome to the 8th edition of the worldloppetTV magazine, your worldwide cross-country marathon skiing show. In summary, let's go to Poland to remember with Julian Gozdowski the early days of Bieg Piastów. Then we'll go to Rybinsk, Russia, to discover the savoir-faire of the organisers of the Demino Ski marathon. But first, let's kick off the 2018 FIS WORLDLOPPET CUP season with a focus on the Haute-Savoie Nordic Team. Le circuit FIS WORLDLOPPET CUP 2018 débute ce dimanche en Autriche à la Dolomitenlauf. En 8 semaines, 7 courses en style classique ou skate sont au programme. Le Haute-Savoie Nordic Team, l'un des seuls teams pro de ski nordique, peaufine sa préparation, avec un soin tout particulier apporté à ses deux leaders, Aurélie Dabudic, double numéro 1 mondial en titre, et Yvan Perret-Boiteux, numéro 2 mondial. Ça va ? Bonne année. Merci. Je te souhaite de ramener ce dossard rouge de numéro 1 mondial. Et toi, je vais te souhaiter de ramener une troisième cloche de la Transju chez toi. Mais je vais t'en garder une parce que cette année, la Transju, je vais essayer aussi de la gagner. Pour 2018, ce serait d'être numéro 1 mondial, voilà, de gagner cette petite place qui me manque. Ça va passer par une saison, il faudra être régulier tout au long de la saison sur les 7 étapes de la WorldLoppet. Aurélie et Yvan sont confiants pour la saison à venir, car ils savent qu'ils peuvent compter sur une aide sans faille de leur team Haute-Savoie Nordique, encadré par Alban Gobert et Émilien Buisson. Les teams privés, ils nous permettent tout simplement de continuer le ski en haut niveau, d'aller sur les longues distances. Sans team, je ne pourrais pas faire ce que je fais en ce moment. Ce team compte 23 athlètes cette saison, dont 9 en équipe de France et une en équipe d'Italie, Elisa Brocard, numéro 2 mondial en 2016. L'équipe vient aussi d'enrôler 2 spécialistes des longues distances, le Norvégien Sturlali, 7ème de la Birken 2017, et le classiqueur jurassien Antoine Auger, meilleur français de la dernière Vasa. Elle est née autour des athlètes, au service des athlètes et pour les athlètes. Et le but et l'objectif depuis ce temps-là est de pouvoir permettre aux athlètes de faire de la compétition de haut niveau, de s'exprimer sur des circuits de longue distance, pour pouvoir gagner ses courses. Le team, il apporte plusieurs choses. Il apporte la préparation physique dans un premier temps. Il apporte de la logistique, l'organisation des déplacements sur les courses. Et le troisième point, il apporte toute la préparation technique du matériel avant la course. Le team dispose d'un budget technique et financier équivalent à 240 000 € et chaque athlète effectue entre 700 et 800 heures d'entraînement par an, sans compter les nombreuses heures de travail nécessaires à faire fonctionner le team. Car le team n'apporte pas que des aides sportives aux athlètes, mais aussi des formations professionnelles qui les aident à mieux préparer leur reconversion. Aurélie Dabudic, vainqueur de la 37e Grande Jurassienne. Aurélie Dabudic. Même si la victoire finale au classement général est le but avoué du team, la Transju le 11 février prochain constitue sans aucun doute le sommet émotionnel de la saison. La plus belle, je pense que ça restera celle de la Transju, ma première. J'aimerais bien faire une 3e Transju pour cette année. Quelques heures de la première étape du circuit FIS WORLDLOPPET CUP 2018, et malgré la saine concurrence d'autres prétendants comme les Noirs de Jobstation, le Haute-Savoie Nordic Team est prêt à poursuivre sa belle histoire d'amour avec la WorldLoppet. Now, let's go to Poland to remember with Julian Gozdowski the early days of Bieg Piastów. When in 1975 Bieg Piastów was invented, it was supposed to be the Polish version of the great mass races in countries of Western Europe. Today we can say, yes, it worked, but the way to reach the goal was long and it was not a bed of roses. Nigdy nie zapomnę, jak nowe władze powiedziały, robimy. I ten poprzedni kolega, bardzo ważny, mówił, oczywiście, robimy. I następny ważny, który poprzednio mówił, a nie, tak, to trzeba robić.
I wszyscy tak, tak, tak. I tak sobie przypomniałem, jak poprzednio ta sama grupa siedząc, nie, nie, nie. A teraz było tak, tak, tak. No ale wykorzystałem to, że mówią tak, tak, tak. I zrobiłem pierwszy bieg Piastów. The first edition was organised in 1976. It was small and trial-like, but it's still remembered and brings sentimental feelings. To stopniowo się odbywało, to nie było takie łatwe. Nie było szatni. Pamiętam, jak na początku były wagony kolejowe, które, to też pamiętam. ponieważ ta kolej była tam zamknięta, dzisiaj ona funkcjonuje. The first Bieg Piastów was attended by 518 people. Attendance was rescued by students encouraged to start by their teachers and trainers. Przecież zdjęcia pokazane, gdzie jest tylko wisi jakaś tam chorągiewka ze sznureczkami, gdzie jakieś tam torów nie było, gdzie każdy stał tak jeden przy sobie. Teraz widzimy tą polanę Jakuszycką na Maliszewskiego rozbudowana, gdzie każdy ma swój tor. Julian Gozdowski, the co-founder of the first edition of the race, took care of developing Bieg Piastów in the new democratic time of Poland. This former official became known as a brilliant lobbyist and promoter of cross-country skiing. With his extraordinary talents in business, he saw what others were afraid even to dream about. Bieg Piastów has already been a part of the World Loppet for 10 years. After 40 years from its debut, the attendance is 10 times higher than in the first edition. Last year, Justyna Kowalczyk, the Polish ski queen, took the start of the Bieg Piastów, Olympic and world champion. It's nice track because it's a lot of downhills, uphills and also flat. I think that every athlete have the same thing, that this track is nice for us. The course of Bieg Piastów is natural in the beautiful forest of the Izera Mountains in the southwest part of Poland, near famous all-year-round busy tourist and sports city Cyklarska Połbai. It is quite easy to reach using airports in Wrocław, Berlin and Prague. But the atmosphere here, all track with a lot of people and this nice sunshine and everything, this will be amazing memories for me, and I hope that I will back here competing the next year. And then let's go a little farther east than Poland to Rybinsk, Russia, to discover the savoir-faire of the organisers of the Demino Ski Marathon. That will be a stage of the FIS WORLDLOPPET CUP next March for the first time. Success of the Centre, Demino and Demino Marathons was made possible through the support of Rybinsk. It is a city with 950 years of history and traditions, the second largest city in the Yaroslav region. 7 FIS World Cup stages were held with great success in Rybinsk Demino. During this time, all the famous skiers of the planet visited Russia. The Demino Ski Marathon is the youngest full-member race in the World Loppet family. The history of the marathon begins in 2007 when less than 100 participants came to the start. Since 2010, when the number of finishers was above 1,000 people, the organisers started to think about conquering a new peak, being included into the World Loppet, a series of the best ski marathons in the world.
After satisfying these requirements during the next 3 years, in 2013, the Demino Ski Marathon was held under the World Loppet flag for the first time. Today, the Demino Ski Marathon is the largest marathon in Russia and is well known all over the world. For the entire time of the marathon, it's been attended by such ski stars as Olympic champions Anders Økland, Norway, Svetlana Nagikina, Nikita Kurikov, Yevgeny Demoniev, medalist of Olympic Games, Nastasia Leonardo Cortese, Alexander Panzinski, Antonella Comfortola, Alexei Petyukov, Nikolai Morilov, and also multiple World Loppet masters from more than 40 countries of the world. Welcome to the 11th Traditional International Demino Ski Marathon FIS World Loppet on the 3rd and 4th of March 2018. This is the end of the 8th edition of the World Loppet TV magazine. See you next week for a new episode.